Sangya Chodan Soki Shonam La, Janjun Bada, Dane Kyabsu Chi, Dangi Junso Chipa, Sonam Ki, Rolla Venture Sangya Dropa. Sangya Chodan Soki Shonam La, Janjun Bada, Dane Kyabsu Chi, Dangi Junso Chipa, Sonam Ki, Rolla Venture Sangya Dropa Show, Sangya Chodan Soki Shonam La, Janjun Bada, Dane Kyabsu Chi, Dangi Junso Chipa, Sonam Ki, Rolla Venture Sangya Dropa Show. Sanjan Damshin Delwatan, Dewe Gyudan, Dembar Girchi, Sanjan Tamshe, Dungautan, Dungangi Gyudan, Trawar Girchi, Sanjan Tamshan, Dungame, Dewatan Mitra War Girchi, Sanjan Tamshin, Yeran Sadan, Yila Nebe, Tonyan, Neber, Sobo Washodo, Saba Dama, Sobo Washodo, Hum. Usually at Buddhist gatherings, we begin with those two simple verses and the Sanskrit mantra. Обычно все буддийские собрания начинаются с этих двух простых четверостиший на санскрите. And the verses simply to invoke the power of enlightenment. И они существуют для того, чтобы просто призвать силу просветления. And to dedicate whatever comes from that effort, to dedicate that to personally achieving enlightenment ourselves. И чтобы посвятить то, что придет из этой попытки, к собственному достижению просветления. And secondly, just the thought, may beings have happiness in the cause, be free from suffering in the cause. Rest in joy without limitation, and rest in a mind of equanimity towards nice people, not nice people, and kind of boring people. И также в том, чтобы у всех были причины для счастья, чтобы не было несчастья, и чтобы покоиться в равностности по отношению к людям, которые нам нравятся, которые не нравятся, и просто к скучным людям. And why do we think some people are nice and some are not nice and some are boring? И почему мы думаем, что какие-то люди хороши, какие-то нет, а какие-то скучны? It's just a matter of random experience and a kind of a karmic predispositioning, isn't it? Ведь, по сути, причина этого в какой-то случайной и кармической предрасположенности, не так ли? And this, that idea, the mind of equanimity, in the Buddhist world we say it's the door to understanding the ultimate reality of being, shunyata. И вот этот равностный ум, как мы говорим, это врата к этой равностности, это пустота, шуньята. I remember when first time I met the Dalai-lamă in 1972. There was a sort of a meditation session, and he began with those verses. И я помню, когда в 1972 году я впервые встретился с Далай-ламой, это была сессия медитации, и он начал ее с этих двух четверостишей. And then he asked all of us why we had come and what we wanted to get out of the Buddhist instruction. И он спросил нас, зачем мы пришли и что мы хотим получить от буддийского учения. And he said that what was important from his side was that any teachings he gave, he wasn't looking to make more Buddhists, but rather to make more Buddhas.
И, как он сказал, с его точки зрения важно, что когда он дает учение, для него важно сделать не как можно больше буддистов, но как можно больше Будд. And he said, remember, we've already got lots of not so good Buddhists. We don't need any more. Он говорит, ну вы же понимаете, у нас уже очень много не очень хороших буддистов, зачем нам еще нужны новые? But we don't have enough Buddhas. Ну а вот Будд-то у нас недостаточно. And I think every time I've attended one of his events since that, he always, at one point or another during the discourse, mentions something along those lines. Я думаю, каждый раз, когда я посещал эти встречи, то каждый раз что-то из этих строк он произносил. So I had the good fortune in the early 70s to meet with the Tibetans when many of those great masters who had escaped the Chinese invasion were still alive. И в начале 70-х годов мне очень повезло встретиться с многими теми тибетскими мастерами, которые спаслись бегством от китайского нашествия. And I'm Irish background, so I'm a little bit slow. I'm Irish background, Ireland. I'm an Irishman. Мое происхождение из Ирландии, поэтому я несколько медлителен. And Irish tend to do things in kind of slow, lazy ways. Ирландцы вообще делают вещи медленно, лениво. So I sort of slowly and lazily did my studies and my practice. Поэтому вот я так медленно и лениво учился, медленно и лениво практиковал. The nice thing of that was I got to spend more time with those great beings. Хорошей стороной этого было то, что у меня было много времени, которое я мог провести вместе с этими великими существами. My two main teachers, I think, were the two gurus of the Dalai-ламы. Два моих основных учителя — это были два гуру Далай-ламы. And then previous Kala Rinpoche, previous Dilgo Khyentse Rinpoche. А также предыдущих Калу Ринпоче и Дилго Кьентсе Ринпоче. And about 10 years or so into my training, they one by one started to pass away. И примерно через 10 лет моего обучения они стали уходить из этого мира. But of course, the beings they had trained started to become more mature and more powerful. Но те существа, которых они обучили, они начали становиться более зрелыми и более сильными. I think there's a tradition with Central Asians that when your own great teachers are alive, you don't do very much. You try to make them do all the hard work. Есть такая своего рода традиция, что когда ваши учителя живы, вы особо ничего не делаете. Всю тяжелую работу они выполняют. But then once they're gone, one has to work harder oneself. Но вот, когда они ушли, вы вынуждены работать гораздо тяжелее с самим собой. So my Irish lazy instinct was sort of brought to a close, and I had to stop being lazy. Ну и вот моя ленивая ирландская натура подошла к своему концу, и мне пришлось прекратить быть ленивым. And so these days, mostly I travel 8 months a year, teaching Dharma in various places around the world. И в эти дни я путешествую примерно по 8 месяцев в году, обучая дхарме в разных частях света. There's probably the Dalai-Lama phoning him, asking to have a live feed from the video camera.
Это, наверное, говорит, Далай-ламы звонит ему, просит его живую трансляцию настроить. He does that from time to time. Он иногда так делает. The Tibetan world way of practice is one of lineage and transmission. Суть тибетского метода практики заключается в линии передачи и в передаче. And most lamas receive 100 or so lineages or 100 or so transmissions. И большинство лам получали передачу через 100 линий. And they practice them in various ways and then merge them together. Они практикуют их разными методами и потом соединяют их. And elements from within them which seem especially relevant to their own life, they place great emphasis on that. And some elements which they don't really connect with, that they just kind of ignore them. И какие-то части этих линий, которые связаны с их жизнью, они делают на них акцент. А какие-то, с которыми они не чувствуют связи, они просто игнорируют эти части. So when the Dalai-Lama used to teach, often for about 30 days, he'd teach for about 4 or 5 hours a day for anywhere from 15 to 30 days. И Далай-Лама раньше, он учил по 30 дней, примерно по 5-6 часов, по крайней мере, по 15 дней. And at the end of the period, he'd say, as the conclusion, he'd say, if something here is useful for you, then try it. And if there's something I said that you don't like, then don't bother with it. И в конце этого периода он говорил, если вы услышали здесь для себя что-то полезное, тогда применяйте это. А если вы услышали также что-то, что вам не нравится, не обращайте тогда внимания. So when one studies with a teacher one-on-one, there's just oneself and one student or 2 or 3 students, there will be, everything will be tailored more for that 1 or 2 students. But when one teaches openly, then there'll be some things that are more relevant to oneself and some things that are less relevant to oneself. И когда учение дается 1 на 1 с учителем, или, может быть, 2 или 3 ученикам, тогда, разумеется, оно будет подстроено под них. Но когда учение происходит открыто многим людям, то вполне естественно, что какие-то вещи будут значимы для нас, а какие-то не будут. In the Дрикунг transmission of the 5 aspects of Mahamudra, the main commentary is quite big, it's about 300 pages. И в передаче Трилунга, то есть передаче наставления по Пятичастной Махамудре, сам комментарий достаточно крупный, он занимает практически 300 страниц. And the shortest form of it is just 5 verses. А вот самая его краткая форма занимает всего 5 строк. I was just at a conference here with various scholars speaking about various texts. And one of them is translating the Guhya Samaja Tantra. Я недавно был на конференции, где различные ученые обсуждали перевод разных текстов. И один из них переводит Гухья Самаджа Тантру. And in this text it said that every word of the text has 6 layers of meaning. И в Гухья Самаджа Тантре есть такая фраза о том, что каждое слово этого текста, у него есть 6 уровней смысла. So even though the text is quite short, some of the commentaries are hundreds of pages big. И несмотря на то, что сам текст достаточно невелик, некоторые комментарии на него занимают по несколько сотен страниц. So in terms of the lineage of the 5 aspects of Mahamudra, it's somewhat the same. The
teaching can be given in a very elaborate way or in a very skeletal form, a very simplified form. И если говорить о пятичастной Махамудре, то это похоже. Учение может даваться разными способами. Оно может быть дано очень обширно и развернуто, а может быть очень сущностно и просто. And it can also be given as kind of an intellectual transmission, or it can be given as an experiential transmission. Оно может даваться как некоторая интеллектуальная передача, передача интеллектуального смысла, может даваться как передача опыта. So today it'll be an experiential tradition. И сегодня это будет передача опыта. The difference is that when it's intellectual, you go through each syllable and each word, and you talk about it in a fair amount of depth. Разница заключается в том, что если мы говорим об интеллектуальной передаче, то мы берем каждый слог, каждое слово, и мы очень глубоко обсуждаем их. And experiential means whoever's teaching it speaks from their own direct experience, and that experience should be induced within the listeners. А передача опыта заключается в том, что говорящий рассказывает о собственном опыте, и этот опыт должен быть вызван в слушающих. So I first received this lineage from a great Дрикунг Кагью Lama who was living in Sopema. Впервые я получил передачу этого учения от одного ламы из школы Дрикунг Кагью, который жил на Сопема. Sopema is a place in the Himalayas in India that's very romantic. Цупема – это такое очень романтическое место в индийских Гималаях. Padmasambhava in the 8th century was invited to come to Sopema and teach to the royal family. В VIII веке Падмасамбхава был приглашен на Цупема, чтобы обучать королевскую семью. And one of the daughters of the king was a nun. И одна из дочерей короля была монахиня. And at the time Padmasambhava was a monk. А Падмасамбхава был монахом на этот момент. And one morning the king walked into Padmasambhava's room, and Padmasambhava was making love to his daughter, the nun. И вот однажды король заходит в комнату Падмасамбхава, а тот занимается любовью с его дочерью монахиней. And so, needless to say, this irritated the father. Ну, наверное, понятно, что папа был раздражен. But eventually everything was okay. Но в итоге все было хорошо. And the king basically came to terms with it. The daughter, who was the nun, achieved enlightenment. Король смирился, а дочь достигла просветления. And today in every temple, I think, in Tibet, Mongolia, Bhutan, Sikkim, one sees a statue of that princess who was a nun but became a non-nun. И сейчас практически в каждом храме в Сикиме, в Тибете, в Монголии можно увидеть статую этой принцессы, которая была монашкой, а стала не монашкой. But the cave she achieved enlightenment in is one of the very sacred caves of the Himalayas. Пещера, в которой она достигла просветления, является одной из священных пещер Гималаев. And in the mid-70s, a very wonderful Дрикунг Кагью Lama was living there, and so I received that transmission from him. И в 70-х годах один замечательный лама школы Дрикунг Кагью жил в этой пещере, и я получил передачу этого учения от него. I think Tibetans are a little bit funny when it comes to romance. Ну, мне кажется, тибетцы несколько забавны, когда дело доходит до романтики. They have many monks in Tibet. Ну, у них в Тибете очень много монахов.
But all the monks love stories about monks who become non-monks. И всем монахам очень нравятся истории про монахов, которые перестают быть монахами. And they also have hundreds and hundreds and hundreds of nuns, and the nuns equally love stories about nuns who become non-nuns. Еще у них огромное количество монахинь, они тоже очень любят эти истории, в которых монахини перестают быть монахинями. But it should have a happy ending. The person should achieve enlightenment. Ну, в этих историях обычно хороший конец, человек достигает просветления. So this was such a story and such a cave where the fallen nun achieved her enlightenment. Ну, вот это вот как раз подобная история про эту пещеру, где падшая монахиня достигла просветления. This system is often known as a system of easy enlightenment because all of the teachings of the Buddha, the so-called 84,000 teachings of the Buddha, come down to 5 simple practices. Эта система, она обычно считается очень легким путем к просветлению, потому что все 84 тысячи учения Будды, они сводятся к 5 практикам. And the first of those is known as in Tibetan as Lame Neljor, or guru-yoga. Первый из них по-тибетски называется Ламе Нелджор, что означает гуру-йога. You know, this word yoga in Buddhism has the sense of realization or integration. В Тибете вот это слово йога, оно обозначает реализацию, объединение с чем-то. So to achieve easy enlightenment or to achieve enlightenment easily, the foundation is Guru Yoga. Итак, чтобы обрести легкое просветление, чтобы легко обрести просветление, основа этого гуру-йога. And it's said that there's 4 kinds of guru, the 4 aspects of the guru that with which one integrates. И говорится о том, что есть 4 аспекта гуру, 4 вида гуру, с которыми человек объединяется. And the first of those in Tibetan Rangchen Lama means the natural teacher, the natural master, the natural guru. Первый – это по-тибетски Ранджин лама, это обозначает естественный учитель, естественный лама, естественный гуру. And this refers to the uncontrived nature of your own mind. И это говорится о беспрепятственной природе вашего собственного ума. In other words, the emptiness of your own mind. Другими словами, о пустоте вашего ума. So the deepest guru, the omnipresent guru, the most true and unfabricated guru, is that quality of your own mind which is there in every experience. И величайший, неизмышленный, наиболее глубокий гуру – это именно вот эта ваша природа ума, которую вы испытываете на опыте. And then the question becomes, of course, how to listen to the instruction of that guru. Ну и, разумеется, возникает вопрос, как же обрести наставление такого гуру? How do we learn to notice our own true nature? Как нам научиться замечать нашу истинную природу? Because usually the opposite is happening, isn't it? Ну, потому что обычно это происходит все с точностью да наоборот. We're seeing something, or listening to something, or tasting something, or smelling something, or touching something, or thinking about something. Мы чего-то касаемся, что-то пробуем на вкус, что-то видим, что-то слышим, что-то ощущаем на запах. Our mind is a little bit like a pool of water with the moon and all of the stars reflected in it. Наш ум подобен некому пруду с водой,
в котором отражаются луна и звезды. And late at night, on a cloudless night, we look into the water, but we don't see the water, we just see the moon and the stars. И вот безоблачная ночь, мы смотрим на воду, но мы не видим воду, мы видим просто луну и звезды. Yet without that water, the moon and the stars aren't reflected, are they? Но ведь без этой воды луна и звезды не отразятся. So in the same way with our own mind, we notice the things we see, smell, taste, touch, hear, and think about, but we don't notice much the authentic or deeper nature of our santana, our stream of consciousness, on which that symphony of experience is arising. И таким же образом в нашей жизни мы замечаем все, что мы видим, слышим, ощущаем, но мы совершенно не замечаем тот ум, на котором проявляется вот эта вот симфония опытов. So sometimes in the tradition we do a ritual which is called pointing out. И иногда в традиции производится этот ритуал, который называется указание на. Otherwise, by means of combining vipassana and shamatha meditation, the stillness, quietening the mind of activity and looking deeply within, we can notice that aspect of our consciousness. Или посредством объединения медитации шаматхи и випашшаны, то есть успокоения ума, избавления его от активности и затем последующего наблюдения вглубь ума, мы можем обнаружить вот это. So some schools of Buddhism, some lineages of Buddhism, refer to that aspect of our mind as kunshi, the foundation of all experience. В некоторых традициях буддизма вот эта часть ума называется кунжи, основа всех опытов. But just like the eye cannot see itself, and the nose does not smell itself, and the tongue does not taste itself, it's a very obscure phenomena. Ну и точно так же, как, например, вот глаза, они же не видят сами по себе, или нос, он не ощущает запах сам по себе. Это все достаточно непонятные феномены. And in some traditions of Buddhism, it's said that if you can uncover a battery. No, we can just think of the uncontrived mind. Мы можем подумать пока о беспрепятственном уме. While he replaces the battery. Пока они там батарейки меняют. So in some traditions of enlightenment, great emphasis is placed upon invoking a direct experience of this secret inner guru. И в некоторых традициях основной акцент ставится на том, чтобы вызвать этот прямое переживание этого тайного внутреннего гуру. In the Dzogchen tradition, it's said that just by thinking about it, just by the master thinking about it, the best student achieves enlightenment on the spot. И в традиции Дзогчен, например, говорится о том, что просто посредством того, что учитель подумает об этом, ученик лучших способностей достигнет просветления прямо на месте.
And this comes from the Buddha himself at one point held up a white lotus and generated this thought. And Mahakashyapa achieved enlightenment on the spot. И так вот, например, есть история о Будде, когда он держал в руках белый лотос и породил такую мысль, и Махакашьяпа прозрел прямо на месте. I'm sorry, I forgot to bring a white lotus. Ну, извините, белый лотос я забыл. Otherwise, I could hold it up, and the best amongst you would achieve enlightenment on the spot. А то так бы мог бы его сейчас поднять, и лучшие из вас бы достигли бы просветления прямо на месте. But you'd have to be careful not to let those around you know that you achieved enlightenment, or they might get despondent and unhappy. Но только вам придется быть очень осторожными, чтобы те, кто рядом, не поняли, что вы достигли просветления, иначе они очень расстроятся, что это вы, а не они. For that reason, the Buddha said, when you achieve enlightenment, don't make a lot of noise about it. Поэтому Будда говорил, что если вы достигли просветления, не надо очень много об этом шуметь. And for that reason, until today, Buddhist masters who achieve enlightenment don't shout too much about their enlightenment. И поэтому до сих пор буддийские учителя, которые достигают просветления, они очень много об этом не говорят. And when the great Dzogchen master Garab Dorje taught the students, it said that one of his students, merely by moving his hand like this, that one of his students realized the ultimate nature of mind or authentic nature of mind and achieved enlightenment on the spot. Говорится о том, что когда один из учителей Дзогчен Гараб Дорджи просто провел рукой подобным образом, один из его учеников прямо осознал, реализовал присущую природу ума прямо на месте. I'm not sure if he did it like this or maybe he did it like this. Не знаю, вот так он это сделал или вот так. So in the Zen traditions of China, Korea, Japan, often they, in the early phases of training, try to induce a basic experience of this authentic Rangchen Lama, the natural guru. В традиции дзен, чань в Китае, Корее, Японии одной из основных начальных практик часто является именно вызывание этого опыта Ранджин Ламы, истинного присущего гуру. In the Tibetan tradition, they're a little more patient generally. В тибетской традиции к этому относятся чуть более терпеливо. They try to get you to do 100,000 prostrations first, and then 100,000 vajrasattvas, and then 100,000 mandala offerings. Сначала надо 100 тысяч простираний сделать, потом 100 тысяч раз ваджрасаттву начитать, потом 100 тысяч раз мандалу поднести. And then like 1 million, some chakra samvara or some other mandala mantra. А потом начитать миллион мантр чакрасамвары или мантры еще по какой-то мандале. But this is a lot easier. Ну так-то гораздо ведь проще. I've done it 4 times now, so any of you who didn't already achieve enlightenment, it means you're pretty thick-skulled. Я уже 4 раза так сделал, так что если вы до сих пор просветления не достигли, наверное, вы очень толстокожие. So the second of the guru, 4 kinds of guru or 4 times of lama, in Tibetan Nyungwe Lama, which means the guru which is your own experience. Второй тип ламы по-тибетски это Юнгвей лама, это лама, являющийся вашим собственным опытом. You know, as a Dharma teacher, when I travel around, I'll have people come and visit me, and
ask for advice. As a Dharma teacher. И вот когда я путешествую как учитель дхармы, ко мне часто подходят люди и спрашивают совета. And usually it's things like women saying, I always meet really lousy men. They get my hopes up, and then everything turns out badly. И вот, например, подходят женщины и говорят, мне попадаются отвратительные мужчины. Я сначала вся воодушевляюсь, а потом они подводят мои ожидания. Our men will say, yes, I meet women and everything goes so wonderfully. And then one day she says, this isn't working out, I need space. А вот мужчины подходят и говорят, вот я встречаю женщину, и все так прекрасно вначале, а потом внезапно она берет и говорит, ну, это не работает, мне нужно пространство. And the question is, why do I always attract those same kinds of losers? Вот вопрос, почему же я притягиваю один и тот же тип неудачников? And the Buddhist answer is this second type of guru, the Nyungwe Lama, the guru of our own experience. И вот второй тип учителя – это учитель, являющийся нашим собственным опытом. Buddha's first teaching is said to have been the four truths or four reality factors: suffering, the cause, liberation, the cause. И первым учением Будды было учение о четырех истинах, то есть это учение о страдании, о причине страдания, об освобождении и о причине освобождения. By looking at our life and noticing how things evolve, we can notice how our sufferings, our unhappinesses, our difficulties, our unsatisfactory experiences, how these things come into being. And we can also notice, therefore, how to extinguish them, can't we? Если мы понаблюдаем за тем, как развивается наша жизнь, за тем, как приходят в нее страдания, мы можем понять, каким образом можно убрать их из нашей жизни. And I'm a Buddhist teacher, so most of these people who come to me with questions like this are Buddhists. So they actually know that teaching by the Buddha of the four truths, or the four realities, factors. Люди, которые подходят ко мне с этими вопросами, они по большей части буддисты, то есть они это учение о четырех истинах, они его слышали и знают. So where did they go wrong? И почему же у них не выходит? Basically, they don't rely upon the teacher, which is their own experience. А все дело в том, что они не полагаются на учителя, который является их собственным опытом. With some of my own students, who I teach sort of year in and year out, some of them get very quick results, others get very slow results. Среди моих учеников, которых я обучаю уже много лет, некоторые достигают очень быстрых результатов, другие же достигают их медленно. Getting results from one's practice, from one's training, doesn't matter if it's Buddhist or any other tradition of spiritual training. Getting results really comes down to the power of relying upon Nyungwe Lama, the guru, which is one's own experience. И та скорость, с которой вы достигаете результатов в буддийской практике или в практике какой-то другой духовной традиции, она напрямую зависит в первую очередь от того, насколько вы полагаетесь вот на этого Nyungwe Ламу, на ламу, который является вашим собственным опытом. For example, the Buddha said that when we meditate, we should keep our mind at the correct degree of tightness and looseness, the correct degree of tightness and looseness, like the strings of a guitar. И Будда учил, что
Когда мы медитируем, мы должны поддерживать наш ум в правильном соотношении отпущенности и натянутости, подобно струнам гитары. And with the strings of a guitar, if one puts too tight, the strings easily break. Если вы их перетянете, то струны легко порвутся. Too loose and they sort of flap about and don't make clear notes. Если же они слишком отпущены, то они будут биться об лады и не будут издавать правильный звук. I know that because, like President Putin, I was a judo practitioner in high school and college, but I was also a bass player. Bass player? Bass. Я это знаю, поскольку как президент Путин я в юности был дзюдоистом, а также играл на бас-гитаре. And with the bass guitar, if you tune it just right, it's the most magical instrument on the planet. И вот бас-гитара, если ее правильно настроить, это самый волшебный инструмент на планете. Women hear 3 or 4 notes and their mind move into complete ecstasy. Женщины слышат 3-4 ноты, и все, их ум уже в полном блаженстве. And when men, they hear it, they're thinking, where's my girlfriend? I need her right now. А мужчина сразу так: а куда подевалась моя девушка? Ну, мне она срочно нужна. So Buddha said like that, when we meditate, the guitar strings of our mind should be the perfect degree of tightness, looseness. И поэтому Будда говорил о том, что когда мы медитируем, гитарные струны нашего ума должны быть натянуты в идеальном балансе между натяжением и ослаблением. But who is it that does the meditation? It's us, isn't it? We do our own meditation. Но кто практикует медитацию? Это ведь мы, так? Это наша медитация. We can listen to 100 lamas teach about meditation, or we can read 1,000 books on meditation, but in the end we have to sit down and do our own meditation. Мы можем прочитать 1000 книг о медитации, можем послушать учения от сотни лам про медитацию, но в конце концов нам придется сесть, и именно нам придется ей заняться. And it's us, as the meditator, who has to rely upon our own guru that is experience to tune the guitar strings of our mind to the correct degree of tightness and looseness. И это нам придется слушать этого нашего гуру, который подскажет нам, каким образом натянуть эти струны в правильном соотношении натянутости и ослабленности. Therefore, when Gampopa met Milarepa, he said to him, I can sit for 7 days in meditation without even going for a pee-pee. И вот, когда Гампопа встретился с Миларепой, он сказал ему: я могу 7 дней сидеть подряд в медитации и даже в туалет не ходить. And Milarepa replied, yes, but you didn't get enlightenment. Миларепа сказал: ну да, но просветленным-то ты не стал от этого. And it has to do with the guru that is one's own experience. И вот это напрямую имеет отношение к учителю, который является нашим собственным опытом. Bringing the guitar strings of one's own consciousness to the perfect degree of tightness and looseness. Приведение струн нашего ума в правильное соотношение натянутости и ослабленности. Then the third kind of guru in Tibetan Kagyu Lama literally means the teacher that is instruction. И третий тип гуру по-тибетски называется Кагью Лама. Это означает учитель, который дает наставления. And if we train in a spiritual tradition, usually we go to qualified teachers and we receive some teaching, some instructions. И если мы практикуем какую-то духовную традицию, то мы идем к духовным учителям и получаем от них какие-то наставления. So those instructions are actually our guru, aren't they? И вот эти наставления, они по сути своей тоже являются учителем гуру.
Therefore, when Buddha was very old and was getting ready to pass away, some of the students said, "Oh my goodness, what will we do when you're dead and gone?" И вот, когда Будда был уже очень стар, и он готовился к своему уходу, некоторые его ученики говорили: что же мы будем делать, когда вы умрете и вас не станет? And Buddha replied, "If you look at my dharma, you will always see me." И Будда ответил, что если вы посмотрите на мою дхарму, вы всегда увидите меня. And this is the guru, the teacher, that is the instruction. И вот это и есть этот гуру, учитель, который является наставлениями. I have a friend in Chicago. He's about, I don't know, maybe 80 years old. And for at least 60 years, he's been traveling around the world listening to every Lama he knows give teachings and give initiations. И у меня в Чикаго есть друг, ему сейчас уже 80 лет, и уже 60 лет своей жизни он путешествует по свету и посещает каждого ламу, который дает какие-либо учения или посвящения. But I don't think it brought much benefit. He seems as stupid as he was 60 years ago. Ну, по-моему, особого толку это ему не принесло. Он выглядит таким же туповатым, каким был 60 лет назад. That essentially the enlightenment experience utilizes hearing, utilizes intellect, but that's not a very that vehicle has limited potential. Да, просветление использует интеллект, использует слушание, но слушание и интеллект ограничены. У этой колесницы есть ограничения. The real power comes from the ability to integrate, to digest, if you will. Настоящая сила заключается в способности интегрировать, в способности, если так можно выразиться, переваривать. So one of the great Kadampa lamas, Lama Dromdumpa, said it's better to receive one teaching, one word of Dharma and integrate it than to receive 100,000 words and not integrate any of them. И один из учителей школы Кадампа Драмдомпа сказал, что лучше получить одно слово дхармы и применить его, чем получить 100 тысяч слов и не применить ни одно. And then the fourth kind of guru. И четвертый тип. Which is the guru that is the Sawe Lama, the root teacher. Четвертый – это Цаве Лама, это коренной учитель. And that really means the living teacher, one's living teachers. Ну и вот этот как раз обозначает живого учителя. But actually the living teacher isn't very useful unless one relies upon the teacher that is experience. Правда, живой учитель, от него особо не будет толку, если вы не полагаетесь на учителя, который является опытом. The living teacher gives instruction if one doesn't integrate or apply oneself to that instruction. Живой учитель, он дает наставления, но эти наставления необходимо применять, их необходимо интегрировать. And unless one can take that instruction, take that experience, and emerge at the other side of experience, which is the authentic nature of one's own mind. И если вы не можете взять эти наставления, использовать их и породить вот вторую часть этого опыта, то есть испытывание на себе вот этой присущей природы ума, то So for that, the Dalai-ламы used to ask us to do a short mantra. И для этого Далай-лама говорил нам использовать одну короткую мантру. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Ну вот эту мантру. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.
And Namo Guru, the four kinds of teachers. Намо гуру обозначает все виды учителей. Namo Buddha, one's own enlightenment nature. Намо Будда — это собственная просветленная природа. Namo Dharma, which is the reality of the emptiness of one's own mind, and at the same time, one's own mind's ability to experience all things. Намо Дharma обозначает реальность, пустоту собственного ума и также способность ума испытывать что-либо. And Namo Sanghaya, which, who knows what that means? Ну и Намо Сангхая, никто не знает, что это означает. I think it has something to do with integration. Наверное, это что-то связанное с интеграцией. But I could be wrong. Ну, может быть, я не прав. So of the five aspects of easy enlightenment, this reliance upon one's natural mind, one's experience, what one already knows, and the inspiration of one's living teacher, by means of those four, anyone should be able to easily go to enlightenment. И вот если полагаться на эти четыре, то каждый сможет достичь просветления, и это будет легко. In Canada, we make some jokes about Polish people. В Канаде мы любим пошутить про поляков. But we're too close to Poland, so I shouldn't do that. Но вы слишком близко от Польши находитесь, поэтому, наверное, мне не надо это делать. But even Polish people can go to complete enlightenment by relying upon those four. Но даже поляк сможет достичь просветления, если он будет полагаться на эти четыре. I know really a lot of Polish jokes. Я очень много шуток про поляков знаю. Because every year when I go to Chicago once a year, I've got about 50 Polish students on the south side of Chicago. И когда я езжу каждый год в Чикаго, там у меня есть примерно 50 учеников-поляков на юге Чикаго. Most of them have lived there for about 20 years and they still don't know a single word of English. А многие из них там прожили всю жизнь, но они ни слова по-английски не знают. So when I learn all my Polish jokes, they tell them to me, but they have to use a translator. И вот когда вот они тоже шутят про поляков, они мне говорят, но им приходится пользоваться переводчиком. I would tell some of those jokes here, but I think it's no laughing matter. Я бы, конечно, рассказал здесь пару таких шуток, но это, по-моему, это не повод смеяться. Then the second of the five Mahamudras. И второй из пунктов Махамудры, из Пятичастей. Which is bodhicitta. Это бодхичитта. And bodhicitta here means basically learning to love all living beings. Бодхичитта, в общем, обозначает обучение тому, чтобы любить всех живых существ. And if one has love for all living beings, naturally one will have compassion. Если у кого-то есть любовь к живым существам, то естественным образом зародится сострадание. If one doesn't have love, one won't have compassion. Если же нет любви, то и сострадания не будет. At least that's what Gampopa said. И таким образом мы приходим к тому, что сказал Гампопа. Like, for instance, if someone we love has a problem, we feel sympathy. If someone we really don't like has a problem, we feel quite happy. Он сказал о том, что когда у кого-то, кого мы любим, случается какая-то беда, мы чувствуем жалость. Когда же у кого-то, кто нам не нравится, случается беда, мы ощущаем счастье. But in the
Buddhist world, it's thought that anyone can develop love for all living beings without exception. Но в буддизме говорится о том, что каждый может проявить любовь ко всем живым существам без каких-либо исключений. We just have to understand how all living beings actually benefit us in some way or another. Просто необходимо для этого понять, каким образом все живые существа приносят нам пользу. Take Polish people. Ну вот, например, поляки. It's very easy to love Polish people because they give us so many great Polish jokes. Так просто любить поляков, ведь они нам подарили миру столько прекрасных шуток про поляков. But ethnically, I'm Irish. Но по национальности-то я ирландец. So we have even more jokes about the British. А у нас и гораздо больше шуток про англичан. So it's very easy to love the British because they're so easy to laugh at. И поэтому англичан так легко любить, ведь над ними так легко смеяться. So generally, it's said that all the Buddhas love all living beings. Unenlightened beings only love beings who are good to them. Говорится о том, что непросветленные существа любят только существ, которые добры к ним. And if I think of the great masters I knew, and some of them are still alive, I would say it's very true that with those great masters, I never saw anything but love for all living beings. Если говорить о тех великих учителях, которых я знал, а некоторые из них еще живы, то это действительно существа, которые испытывают любовь ко всем живым существам. Now, bodhicitta isn't just love and compassion for all living beings, but that's the driving force of bodhicitta. Любовь ко всем живым существам – это не единственная часть бодхичитты, это движущая сила бодхичитты. The driving force of love and compassion urges us to try to actually improve the quality of life of all living beings. Движущая сила, она порождает в нас желание действительно улучшить качество жизни живых существ. To share joy and happiness with others. Поделиться с другими счастьем, радостью. Even if we do that by making Polish jokes. Ну, даже если для этого придется шутить про поляков. And to try to mitigate whatever sufferings of others we encounter. И пытаться каким-то образом избавить других от страданий, которые мы видим у них. Therefore, we began the evening with that little verse, may beings have happiness, may they be free from suffering, and so forth. Поэтому мы и начали сегодняшний вечер вот с этого четверостишья, пускай все живые существа избавятся от страданий и так далее. But how limited am I in my love and in my compassion? What makes my love or my compassion less than, say, that of Christ or that of the Dalai-ламы or... Но что ограничивает? Что ограничивает мою любовь и сострадание? Что делает мои любовь и сострадание меньше, чем те, которые были у Христа или те, которые есть у Далай-ламы? It's my level of enlightenment, isn't it? Это мой уровень просветления, не так ли? The more enlightened I am, the bigger my love and compassion. The less enlightened I am, the less my love and compassion. Чем более я просветлен, тем более велики мои любовь и сострадание, и чем менее, тем менее они велики. Bodhicitta therefore uses the word bodhi, enlightenment, and chitta, mind. Бодхичитта состоит из двух слов: бодхи – это просветление, и читта – это ум. Seeing personal enlightenment as the best way to always be beneficial to all living beings. Видеть собственное просветление как что-то, что помогает всем живым существам.
Before enlightenment, some people can make me angry, some people can make me jealous, some people can make me attached, some people can make me proud, some people can make me bored. До просветления какие-то люди могут породить во мне привязанность, какие-то могут породить во мне гордыню или гнев, какие-то могут мне казаться просто скучными. At those times, my love and my compassion is limited, isn't it? Но в эти моменты моя любовь и сострадание, они ограничены. I'm very proud, I'm better than you, but still, maybe I have a little of a compassion. Я сам по себе очень горд, я считаю, что я лучше вас, но, может быть, во мне есть хоть капелька сострадания. But the bigger my pride, the less my love and compassion. The bigger my attachment, the less my love and compassion. Но чем больше моя гордость, тем меньше во мне любви и сострадания. Чем больше моя привязанность, тем их также меньше. Now the Buddha said, if you go to a place that has a lot of ghosts and demons, meditate on love and compassion, and all the ghosts and demons become peaceful. Будда говорил, что если вы отправитесь в место, где много духов и демонов, и будете там медитировать на любви и сострадании, то духи и демоны умиротворятся. Therefore, whenever I teach in New York City, I usually spend a few hours meditating on love and compassion. Поэтому, когда я даю учение в Нью-Йорке, обычно несколько часов я медитирую на любви и сострадании. I used to also keep a little .22 pistol up my sleeve just in case. На всякий случай, once again? A .22 pistol, Yeah. bang bang, up my sleeve. На всякий случай я также держу в рукаве небольшой пистолет. Just in case my love and compassion meditation became a little bit sleepy and not all of the demons and ghosts were tamed. Вдруг мои любовь и сострадание погрузятся в сон, и из-за этого не все демоны будут покорены. Right now in Emory University, they're testing some thousands of people on the health benefits of love and compassion meditation. Сейчас в различных университетах изучают положительное влияние на здоровье от медитации на любовь и сострадание. And they were very amazed to discover that within 6 weeks of doing 5 minutes twice a day, the person's vagus nerve, which goes from the center of the brain down through the body, that within 6 weeks its health becomes almost doubled. И были поражены результатом, что если в течение 6 недель медитировать так 2 раза в день по 5 минут, то здоровье блуждающего нерва, которое начинается в мозгу и опускается внутрь тела, оно улучшается 2 раза. And they also noticed a direct link between lack of love and compassion and depression. И также была обнаружена прямая зависимость от отсутствия любви и сострадания и депрессии. In other words, the more self-centered a person is, the less aware of others and the less feeling they have for others, the more easy it is for them to suffer from depression. То есть имеется в виду, что чем больше человек эгоцентрирован и завязан на себе, чем меньше у него любви и сострадания, тем проще он поддается депрессии. And you can't be enlightened and depressed at the same time. И невозможно быть просветленным и депрессивным одновременно. One of the names for an enlightened being is Sugata, means gone to happiness or gone to joy. Одно из названий просветленного — это сугата, это означает ушедший в счастье, ушедший в блаженство. So in Emory University, it's the medical department doing this study because in America, 30 million people suffer from depression. That means 1 in 10. В Америке на данный момент 30 миллионов людей страдают от депрессии, то есть это примерно 1 человек из 10, поэтому у них в очень большом количестве университетов это изучают. And I forget how many hundreds of billions of dollars a year they spend on antidepressant medicines, but it's a very large number of billions of dollars.
Я забыл, сколько сотен миллиардов долларов каждый год тратится на лекарства от депрессии в Америке, но это действительно огромная сумма. If instead they would meditate on love and compassion, their depression would just melt like clouds in the sky on a sunny day. Если бы вместо этих лекарств они бы медитировали на любви и сострадании, то депрессия просто растворилась бы, как облако в небе. And I think we notice that in our own life, don't we? If we're feeling down in the dumps and we see someone we really like and we get that warm feeling of affection, then immediately our life becomes a happy life. Ну и мы можем проследить это по нашей жизни, например, если мы вдруг встретили кого-то, кого мы любим, то внезапно наша жизнь облагораживается, и мы чувствуем счастье. So I think in Buddhism there's a basic idea that humans have the right to be happy every moment of their life, regardless of what's going on. И одна из идей буддизма, как я полагаю, заключается в том, что живое существо имеет право быть счастливым в каждый момент времени, вне зависимости от того, что происходит. They also have the power to be happy at every moment, regardless of what's going on. И у них есть возможность быть счастливыми в каждый момент времени, вне зависимости от того, что происходит. Therefore, the great Indian master Shantideva, he put it in a verse, if there's a problem and you can solve the problem, don't worry, be happy, just solve the problem. And if there's a problem and you can't solve the problem, don't worry, be happy. Learn to live happily with that problem. И Шантидева, он облег это в такие слова, великий индийский учитель. Если есть некая проблема, и вы можете решить эту проблему, то будьте счастливы и просто решите ее. Если же есть проблема, и решить вы ее не можете, то просто научитесь жить счастливо вместе с этой проблемой. And of course, in our life, we will have many times when our happiness is challenged. Friends will die, family members will die. We'll get sick, we'll suffer from some economic setback. Ну и, разумеется, в нашей жизни будут какие-то несчастья, будут умирать друзья, или мы будем страдать от каких-то экономических, финансовых проблем. But if we keep the mind in the moment and we just breathe in with joy and breathe out with joy, and we think love for all living beings, compassion for all living beings, our happiness remains stable. Но если мы при этом будем держать ум в текущем моменте, будем вдыхать счастье, выдыхать счастье, будем думать о любви и сострадании, то наше счастье удержится, будет стабильно. The seventh Dalai-ламы suggested that whenever something happens which is a little bit difficult, immediately think of all the beings in the world who suffer from a similar difficulty and even worse difficulties, and then breathe in their suffering, breathe in their difficulty. Use your discomfort to generate love and compassion for those with even more difficulty than you, and breathe it into your pain. And breathe out happiness to them, breathe out relief to them. И седьмой Далай-лама учил о том, что если у вас случается какая-то неприятность, вам следует немедленно подумать о том, что вот в мире есть живые существа, у которых случилось точно такое же, а возможно и хуже. Подумать об этом, вдохнуть их несчастье, их горе и выдохнуть им навстречу благодаря своему состраданию, отдохновение, облегчение. So the second aspect of the Mahamudra training is how to be happy in every moment and at the same time dwell in the mind of love and compassion. И вот второй аспект учения Махамудры заключается в том, как быть счастливым каждый момент времени и при этом как сохранять любовь и сострадание. The third one is known in Tibetan as tawa, which means the inner posture. Posture? The inner posture or the inner position.
И третий из них называется дава. Это по-тибетски означает внутреннее положение, внутреннее установление. Tawa is often translated as the view, but it really means how you observe. Дава часто переводят как воззрение. По сути своей оно обозначает, как вы видите, как вы наблюдаете. Where you, as the watcher, posture yourself in the great theater always going on in the field of the five senses and also in the field of your own thought. Положение в данном случае обозначает, где вы, как наблюдатель, устанавливаете себя в этом театре различных проявлений. In tantric Buddhism, they use a very kind of sexy metaphor. В тантрическом буддизме используется сексуальная метафора этого. Can I use that? It's a little bit disgusting sexy as well, not just like pretty sexy or funny sexy, kind of disgusting sexy. Можно я ее скажу? Она такая, она не мило сексуальная, а противно сексуальная. Is that okay? Can I use it or should I use something else? Кивните, если можно, или что-то другое надо. Your choice. Ну, сами напросились. Disgusting sexy or something else? Еще раз спрашивает. Точно противно сексуально хотите? Something else? Okay. Ну хорошо, что-то другое, ладно. What? They want disgusting. You want disgusting sexy? Okay. Ну хорошо. I better have a drink of water first. It's very Я водички disgusting. сначала попью, уж больно противно. And water has a purifying effect. So even if you're feeling very disgusted and you have a drink of water, it's like you just took a bath and you're all clean again. Вода обладает очищающими свойствами, поэтому даже если вы что-то отвратительное видели, то вот если вы глотнете воды, это подобно, будто вы приняли ванну, и вот вы снова чисты. Now, in sutra, in the Buddha's general public teaching, when they talk about how we balance form is emptiness, emptiness is form, form not other than emptiness, emptiness not other than form. How we balance infinity and the finite. В учении сутры, которое является основным публичным учением буддизма, говорится о том, что пустота – это форма, форма – это пустота, и каким образом мы можем вот уравновесить это, уравновесить конечное и бесконечное. So when we experience something, actually nothing arises in our mind the way it really exists. Когда мы что-то испытываем, на самом деле ничего не проявляется в уме того, что истинно существует. Our senses are programmed to experience something in a particular way. Our brain is programmed to process that experience in a particular way. Наши чувства запрограммированы в том, чтобы испытывать что-то каким-либо образом. Наш мозг запрограммирован на то, чтобы воспринимать это определенным образом. So in fact, nothing we ever experience exists in the manner of its appearance. Поэтому все, что бы мы ни испытывали, оно на самом деле не существует таким образом, каким мы это воспринимаем. We're like a drunken Irishman who goes into a bar, a Polish bar, and leaves with the most beautiful Polish woman in the bar. И вот один пьяный ирландец заходит в польский кабак и уходит оттуда с самой красивой польской женщиной. And the next morning we wake up and we learn, in fact, we left with the ugliest woman in the bar. И вот на следующее утро просыпаемся, оказывается, что мы ушли с самой страшной полячкой из бара. So nothing exists in the manner of its appearance. Вот таким образом ничто не существует так, как оно проявляется. The great master Nagarjuna said, when we take a walk at night, we see a snake, the mind is filled with fear. И вот Нагарджуна говорил о том, что если мы идем поздно ночью, и внезапно мы видим на земле змею, и наш ум наполняется страхом. And then we see that in fact the snake was just a rope. И вот мы видим, что на самом деле это не змея, а веревка. It doesn't matter how much we look in that rope, we don't find a snake, do we?
И ведь сколько бы мы ни смотрели потом на эту веревку, змеи-то мы в ней не найдем. Therefore, form is emptiness, emptiness is form. И в этом смысл того, что пустота — это форма, а форма — это пустота. The second Dalai Lama writes, we're traveling through a valley with many bandits, and we see up on the mountain above, we see a bandit sitting there hiding, lying in wait for us, ready to jump down and rob us. И вот второй Далай-лама однажды путешествовал по долине, где известно было много бандитов, грабителей. И вот они увидели поджидающего их в засаде грабителя, который был готов спрыгнуть на них и напасть. And then we come close by and we notice, in fact, it wasn't a robber at all, it was just a tree trunk. Ну и вот они подошли поближе и смотрят, а это вовсе никакой не грабитель, это просто пень от дерева. Now, the Indian master Chandrakirti said that there's a tradition. In India, they didn't have like striptease clubs, but what they had were magicians who would create illusions of naked ladies dancing on stage. Чандракирти писал, что в Индии не было стрип-клубов каких-то, но были волшебники, которые могли создавать видения голых женщин, которые танцуют. So the magician would say some mantras and play some music, and all the guys would look at the stage and they'd see naked dancing girls, but in fact the stage was empty. Волшебник, он читал какие-то мантры, играл какую-то музыку, парни смотрели на сцену, там голые девушки танцуют, но на самом-то деле их нету. But even though there was nobody there, the hallucination, if you will, would induce this kind of sexual fervor in the minds of the watchers. Но несмотря на то, что на сцене никого не было, вот эта галлюцинация, если можно так выразиться, она вызывала определенное сексуальное возбуждение среди людей, которые видели. Similarly, people who look at pornographic photographs and get sexually aroused, actually there's nothing about the ink that's sexy, or the paper. Ink is just ink and paper is just paper. Или вот это подобно тому, как люди разглядывают порнографические какие-то фотографии, и они сексуально возбуждаются, но ведь нету ничего сексуально возбуждающего в бумаге или чернилах, которыми напечатаны эти фотографии. It's not that I love that ink or I love that paper. Ведь нет уже такого, как я люблю эту бумагу, как я люблю эти чернила. And similarly, if the most beautiful person in the world were there in front of us, but they were chopped up into a million little pieces and put in little piles, we wouldn't think, oh my goodness, that's really sexy. Ну или вот, например, если очень красивый человек был бы перед нами, самый прекрасный на земле, но он был бы порублен на маленькие кусочки, которые были бы разложены в кучки, мы бы же не подумали, что, господи, как это сексуально. So the way the mind experiences something is what makes it what it is. It's not the actual object that makes it what it is. То есть то, как ум воспринимает что-либо, это и создает опыт, это не сам объект. So inner posturing, or finding the right place from which to observe both the non-existence of the thing, or the emptiness of the thing, and at the same time the presence of the thing. This is the third point of Mahamudra. И третий пунктом Махамудры является вот это внутреннее положение, которое позволяет нам созерцать как несуществование каких-либо вещей, так и их проявление какое. Should I give that very disgusting metaphor? Ну что, очень отвратную метафору. Давайте. If this were vodka, I could give it, but it's only water. It makes me hesitate. Вот если бы там водка была, вот тогда бы я точно сказал, а с водой я сомневаюсь. So Nagarjuna, his greatest disciple was called Aryadeva. Величайшим учеником Нагарджуны был Арьядева. And Aryadeva, for his very disgusting metaphor. И вот Арьядева и его отвратительная метафора. So in sutra side, Aryadeva is known for his commentary on emptiness and appearance, known as the 400 verses.
В традиции сутры Арьядева известен своим комментарием на пустоту и проявление из 400 шлок. He's not so well known for another one of his commentaries which uses the tantric metaphors. А вот за один другой его комментарий, который использует тантрические метафоры, он не очень известен. And I think this is probably the most disgusting metaphor I've seen in Buddhism in all my years of reading Buddhist books. И вот я полагаю, что за все мои годы изучения буддийских книг это наиболее отвратительные метафоры, которые я когда-либо встречал. I'm really not sure I should tell it. Не знаю, вот не уверен, говорить, не говорить. I'll have to take a couple of deep breaths. Сейчас вздохну пару раз. Okay, here goes. Поехали. No, I better not. Да нет, пожалуй, не буду. Someone will get mad. Кто-нибудь разозлится. I'll never be invited back to Russia for the rest of my life. Меня сюда больше никогда не пригласят. I'll be banned from the country. Мне запретят въезд. People will say that metaphor was originally written in Sanskrit, and even the Sanskrit was burned. So now it only exists in Tibetan, and very few people even know of that book. Это изначально этот текст был написан на санскрите, но настолько отвратительно, что санскритский вариант сожгли. Сейчас существует этот комментарий только на тибетском, и, в общем-то, даже о его существовании знают не очень многие. And 100 or 200 lamas have visited Moscow, and none of them have ever mentioned it. И вот 200 лам приезжали в Москву, и ни один никогда не упоминал о существовании этого комментария. In fact, most of them probably don't even know it. По факту-то на самом деле большинство из них даже не знают о его существовании. It's so secret and so powerful that some people, on hearing it, laugh so hard that they die of a heart attack. Он настолько тайный, что вот некоторые люди, которые слышат его, они умирают на месте от смеха, от сердечного приступа. Others are so disgusted that they vomit on the person sitting in front of them. Другим настолько отвратительно, что их просто тошнит на человека, который находится перед ними. Do we have a bucket of water to clean things up? Ведро воды найдется, чтобы потом все вычистить? We don't? Oh, then I better not tell it. Если нет, тогда не буду говорить. So then the fourth point in the 5 points of Mahamudra. И вот четвертый пункт Махамудры из 5. Is known as Lagi Naljar, or deity yoga. Дети-йога. Deity yoga. Он известен как йога божества. And this refers to the mandala practices. Это обозначает практику мандал. And tantric practices such as tumo. И тантрические практики, такие как тумо. Yeah, I think with that disgusting story, I should leave it at the end until the end of tomorrow afternoon. So if the owners of this establishment get really mad, at least I won't have to leave early. Пожалуй, вот эту вот отвратительную метафору я оставлю до конца завтрашнего семинара, потому что, по крайней мере, если даже хозяева этого заведения очень сильно разозлятся, они не прервут весь семинар. I had taught at the Theosophical Society in Chicago every year for about 20 years. Then one year I told that metaphor, and it was 3 years before they invited me back. Я учу в здании Теософского общества в Чикаго на протяжении 20 лет, и вот однажды я использовал там эту метафору, и 3 года прошло, прежде чем они меня пригласили опять. In one place in California, after I left, they had a conference and they banned me for life. В одном месте в Калифорнии, где я давал учение, у них потом было собрание, и они меня запретили мой приезд пожизненно. But on the bright side, 4 or 5 people in that audience did achieve enlightenment within a couple of weeks. Ну, если о хороших сторонах говорить, то, наверное, 4 из 5 человек вот
среди тех людей достигли просветления через пару недель. So back to the fourth point, deity yoga. Ну, возвращаемся к йоге божества, к четвертому пункту. All schools of Tibetan Buddhism practice deity yoga. Все школы тибетского буддизма практикуют йогу божества. Often is simply referred to as yidam practice. Часто это говорится как просто практика идама. And I think different schools, different monasteries, different hermitages emphasize slightly different mandalas or deities, but they all have very similar processes. И разные школы, разные монастыри, они делают акцент на различных божествах, различных мандалах, но по сути этот процесс, он одинаков для них, для всех практически. In the simpler tantras, such as Kriya, Charya tantras, like Tara and Avalokiteshvara, Manjusri practices, then the two stages, the first is simply one becomes the Buddha in one's meditation, does the mantra and sends energy through the universe to accomplish specific purposes. В более простых, таких как Крия, Чайя, Тантра, кто-то просто использует божество Тару, Авалокитешвару или Манджушри, и по сути это все состоит из двух частей. То есть мы сначала преображаемся в божество, читаем мантру, и затем используем эту энергию, чтобы достичь каких-то целей. And I think many lamas have given Tara initiations here, Shenrazi initiations, and so forth. Я думаю, очень многие ламы давали здесь посвящение Тары, посвящение Чинрезика, Авалокитешвара. But the main element of all tantras, whether it's one of the first three levels of tantra or as highest yoga tantra, the main element is that one drops the idea of not being enlightened and drops the idea of imperfection. Но сущность любого вида из этих тантр, будь это три ниши или анутара йога тантра высшая, в том, что практикующий оставляет идею того, что он не просветлен. So if we look at this image of the rope and the snake, then there's no snake in the rope, but still we experienced something, didn't we? Вот если взять этот пример со змеей и веревкой. В веревке нет змеи, но ведь, тем не менее, мы что-то же испытали. If we don't understand the nature of the self, in reality we don't really understand the nature of other. Если мы не понимаем природу себя, то на самом деле мы и не понимаем природу других. So these levels, these aspects of Mahamudra are kind of sequential, you could say, in that the first three provide the foundation for the fourth. Можно сказать, что вот эти 5 пунктов Махамудры, они по сути своей представляют из себя последовательность. Первые 3 закладывают основу для четвертого. The self I think I am is not the self I am. Я, которое я думаю, что есть я, на самом деле это не есть я. The world as I experience it is not the world as experienced by an enlightened being. А мир, каким я его испытываю, не является миром, который испытывают просветленные существа. Marpa Lotsawa, the guru of Milarepa, gives 12 examples. Марпа Лотсава, гуру Миларепы, он дал 12 примеров этого. In a dream, we think that there's me, the dreamer, and the dog I'm dreaming of. We think these are two things. Во сне мы полагаем, что тот, кто видит этот сон, то бишь мы, и сам сон — это две разные вещи. But there are no two things. There's just the dream. Но ведь нету никаких двух вещей, есть просто сон и все. When we have an hallucination, we think that we're actually seeing that thing. Когда у нас какая-то галлюцинация, мы думаем, что мы действительно видим какую-то вещь. But the thing we think we're seeing is not that thing we are seeing.
Но та вещь, которую, как мы думаем, мы видим, она на самом деле не является тем, что мы действительно видим. And similarly, a thirsty person in the desert sees a mirage, but there's no water in that mirage. Это подобно тому, как человек в пустыне, который хочет пить, он видит мираж, но на самом деле в этом мираже нету воды. If we go by a particular kind of mountain, we see a city of ghosts. Если мы подойдем к определенному типу горы, мы увидим город духов. But it's really just mist in the hills. Но на самом деле это просто туман в холмах. So in that way, we don't really know who we are, because we don't know who we are, we don't know what's going on. То есть получается, что мы не понимаем, кто мы есть, а раз мы не понимаем, кто мы есть, мы и не понимаем, что происходит на самом деле. And because our perceptual apparatus is essentially structured to distort, therefore it's completely unreliable. И поскольку наш аппарат восприятия изначально устроен так, что он искажает, то и полагаться на него нельзя. So on the basis of the first three trainings, we take up the fourth, which is deity yoga. И вот на основе первых трех тренировок мы начинаем четвертую, которая является йогой божества. And here it means seeing one's own body as a body of light and pleasure. И здесь это означает, что мы видим наше собственное тело как тело света и тело блаженства. And one's own mind as warm, radiant and joyful. Наш собственный ум как теплый, светозарный и блаженный. And whoever else one encounters, seeing them as emanations of Buddhas, Bodhisattvas, angels and angelettes. И всех, кого мы встречаем, мы видим их как эманации Будд, Бодхисаттв, можно сказать, ангелов и ангелов женского рода. Не знаю, как это по-русски. Because we never really know who anyone else is, right? Потому что на самом-то деле мы же не знаем, кем являются те, кого мы встречаем на самом деле. It's very possible that one of you in this room is the last unenlightened person in the whole universe. Ведь вполне возможно, что кто-то из вас в этой аудитории – это последний непросветленный человек во всей Вселенной. You know who you are. Вы знаете, кто вы. You're the very last unenlightened person. Вы самый последний непросветленный человек. We cannot know that that is not the case. Мы не можем как бы полностью отсечь такой вариант и быть уверенным в том, что это не так. When Naropa met Tilopa, he just saw him as a crazy old flea-bitten beggar eating raw fish. Когда Наропа встретил Тилопу, тот предстал перед ним как безумный блохастый нищий, который поедал сырую рыбу. Many people met the Buddha, but didn't really connect. Множество людей встречали Будду, но они не смогли войти с ним в соединение. I can't remember the name of that Jewish boy. Я не помню имя этого еврейского мальчика. Some people disliked him so much that they nailed him to a cross. Некоторые люди так им он был неприятен, что они прибили его к кресту. I can't remember his name. What was it? Как же его звали? So the reality is, our experience of ourself is unreliable. Our experience of others is unreliable. И вот такова реальность. Наше восприятие себя ненадежно, на него нельзя полагаться. Наше восприятие других также ненадежно, на него нельзя полагаться. And that being the case, once we stabilize these first three practices, we take up the practice of deity yoga. И вот таким образом, когда мы стабилизировались в трех первых практиках, мы начинаем практику йоги божества. The body of a deity, the mind, bliss and radiance. Тело – это тело божества, ум светозарен. All of the world a paradise. Весь мир – это рай. And if we look at what people enjoy in the world, like for instance,
traveling a lot. You go to countries where they think grasshoppers are like the most delicious food on the world, and other places they'll like only eat seafood, and other places they'll only eat vegetables. И вот если посмотреть на то, что вообще любят люди, вот я путешествую много и приезжаю в одно место, и там люди считают кузнечиков деликатесами. В каком-то другом месте люди питаются в основном дарами моря. Где-то еще люди придерживаются вегетарианской диеты, едят только овощи. It really indicates people have the ability to enjoy everything, don't they? Это ведь нам показывает, что на самом деле у людей есть способность наслаждаться всем. So this is often called the yoga of playful deityhood. Иногда это называют йогой игривой божественности. I'm a god, you're a god. Together we laugh in playful divine theater. Я божество, и вы божество, и вместе мы смеемся в этом театре божественности. And it's really a yoga exploring this plain simple fact that people don't know who they are, they don't know what's going on, and everything is basically a surprise. И она заключается в том, что люди не понимают, кем они являются, что происходит, и все по сути своей является сюрпризом. Now, according to the tantric texts, this is how enlightened beings actually see things. И если верить тантрическим текстам, то именно таким образом просветленные существа и видят мир. When they look at a body, they don't see a body the way we do. They just see pure energy, pure electricity, pure rainbow energy. Когда они смотрят на тело, они не видят тело таким образом, каким мы видим его. Они видят чистую энергию, чистую радугу, свет. So doing this practice, in a way, it's kind of a borrowing the eyes of enlightenment. И совершение этой практики – это что-то вроде того, как позаимствовать глаза просветления. And on the basis of that, we do the chakra nadi practices known in Sanskrit as chandali and in Tibetan as tumo. И вот на этой основе мы совершаем практику чакр и нади каналов. И на санскрите она известна как чандали, а по-тибетски это называется тумо. And in that way, cultivate the vajra body or vajra presence. И вот таким образом мы культивируем, взращиваем ваджраное тело, ваджраное присутствие. Then the fifth and final point of the 5 aspects of Mahamudra for easy enlightenment is with everything we do, from the beginning we make the thought, may this benefit all living beings. And when we complete the activity, we release it and say, may the benefit go to all living beings and last forever. И пятым пунктом является то, что мы начинали делать это все для блага живых существ, и вот в конце мы отпускаем все то, что мы сделали на благо живых существ. In the Indian and Tibetan world, they did that by a simple mandala offering, sashi, puku, shushi, medotram. I hold up the whole universe and send it forth as a paradise. В индийской и тибетской традиции они делают это посредством подношения мандалы. То есть я в руках, в ладонях держу весь мир, и я отдаю его как рай. One of my teachers once put it, the more you think to benefit yourself, the less you get benefited. The more you think to benefit the world, the more the world benefits you. Один из моих тибетских учителей говорил так, что чем больше вы хотите принести пользы себе, тем меньше вы ее получите. Чем больше вы хотите принести пользы миру, тем больше мир поможет вам. So those 5 aspects of Mahamudra, guru-yoga, bodhicitta, watching, proper watching, deity yoga, and dedication, by means of those 5 simultaneous applications,
one easily achieves enlightenment. И вот эти 5 пунктов Махамудры, гуру-йога, бодхичитта. The third one. The third one. Tawa. Верное воззрение, йога божества и посвящение заслуги. Благодаря им можно очень легко и быстро достичь просветления. That's it. Ну вот и все. And maybe at the end of tomorrow I'll remember that really disgusting metaphor. Наверное, к завтрашнему дню я в концу вспомню эту действительно отвратительную метафору. So, does anyone want to bring up anything to talk about? Хотите о чем-то поговорить, может быть? У кого-то что-то есть? Any questions? I know everything. Какие-нибудь вопросы? Я все знаю. You don't even have to ask a question. I can just read your mind and answer it. Даже можно не задавать, я просто прочитаю ваш ум и отвечу. Yes, you put up your hand. Вы подняли руку. She is afraid to show herself as stupid as the poleaxe, or even more stupid, but she will ask this question anyway. So how can one, in the moment of awakening his bodhicitta, be compassionate and full of love and at the same time be happy? Well, I think that love has the nature of happiness. Я полагаю, что любовь, она обладает природой счастья. So I think in Sutra Buddhism, we say love is the aspiration to share happiness with others. В учении сутры мы говорим о том, что любовь – это устремление к тому, чтобы поделиться счастьем с другими. So merely by thinking about the happiness of others, one should feel some happiness. И когда человек желает счастья другим, он испытывает счастье. And then, in terms of compassion for others, again, being unhappy doesn't make one more able to mitigate the unhappiness of others. И если говорить о сострадании к другим, то если вы сами несчастны, от этого большой пользы для того, чтобы избавить других от несчастья, не будет. For instance, all the great masters I know are always very, very happy. Все великие учителя, которых я знаю, они всегда очень счастливы. Even though, Tibetans lost their country and all of their monasteries and temples were destroyed and their libraries were burned and so forth, nonetheless, they have a kind of a relaxed happiness about them. И несмотря на то, что тибетцы потеряли свою страну, их храмы были разрушены, их библиотеки были сожжены, тем не менее они смогли сохранить такого своего рода расслабленное счастье по отношению к этому. And I think there's two issues there. Я думаю, здесь есть два момента. There's a tradition in the Tibetan world known as the 9 arrows. Arrows. Bow and arrow. Есть такая традиция, известная под названием 9 стрел. One of those is that everyone wants to be happy, and a second one, nobody wants to suffer. Первое, каждый хочет быть счастливым, и никто не хочет страдать. That being the case, everyone has the right to be happy, and everyone has the right to get rid of suffering. В связи с этим каждый имеет право быть счастливым и имеет право избавиться от несчастья. And we are included in that list of everybody.
И мы в этот список всех включены. So bodhicitta really means learning to be a happy, universal Superman or Supergirl. Бодхичитта на самом деле означает это обучение тому, как быть счастливым суперменом или супергерл. And in the Superman movies, Superman always shows up to help, but he's never like unhappy. He happily shows up. Вот если там кино про Супермена посмотреть, он всегда появляется на помощь счастливый, он не приходит несчастный. If he showed up unhappy, we'd have to like sit down and say, "Oh, Superman, cheer up. Don't bother saving me, I'll save you." Если бы Супермен пришел в несчастливом состоянии, вы сказали: Супермен, не переживай, не надо меня спасать, давай я тебя спасу лучше. And the third nail is we're all going to die. И третий гвоздь, стрела, то, что все мы умрем. So it doesn't matter what suffering anyone has. Anyway, it's not going to last that long. Soon they're going to be dead. Поэтому, как бы мы ни страдали, это по сути своей не важно, потому что скоро это все закончится, мы все равно умрем. So just tell them, shut up, cheer up. You're going to be dead soon anyway. So don't be so obsessed with this little sore toe you have or whatever it is, that problem. Поэтому можно сказать, что типа замолчите, расслабьтесь, все равно вы скоро умрете, и это ваш горестный тон исчезнет. Yeah, I think in general the sentiment is, as in the quotation from Shantideva, but has been echoed by many masters over the centuries, that the happier we are, the more happiness we bring to others. The stronger we are, the more strength we bring to others. The more wise we are, the more wisdom we bring to others. The more powerful we are, the more power we bring to others. And the opposite is also true. The more unhappy we are, the less happiness we bring to others, and so forth. Есть замечательное высказывание Шантидевы, которое повторяли множество великих учителей на протяжении истории, что чем более мы счастливы, тем больше мы можем принести счастье, чем более мы сильны, тем больше мы можем принести другим силы, чем мудрее мы, тем больше можем принести мудрости, чем более могущественны, тем больше можем принести могущество. И обратное также верно. Чем менее мы счастливы, тем меньше мы способны подарить другим счастье и так далее. And I think it comes down to kind of that practical issue, that by being happy we're more beneficial. И поэтому вот таков этот практический момент. Чем более мы сами счастливы, тем более мы полезны для других. At one interfaith conference I was at, one of the participants, I think it was in Boulder, Colorado, at the Naropa Institute. And one of the participants pointed out, it's a little bit like when you're on an airplane and something goes wrong and the oxygen masks fall down. The instruction is always put on your oxygen mask first, otherwise you can't really do much. И вот я был на одной конференции межрелигиозной в Колорадо, и один из выступающих, он привел такой достаточно любопытный пример. Например, когда вы летите на самолете, и что-то внезапно случается, и выпадают кислородные маски, в инструкции всегда говорится о том, что сначала вы должны одеть кислородную маску на себя, а потом на соседа, иначе вы ничего не сможете особо сделать. But if we look at it from the point of the third of these 5 Mahamudra aspects, that of how we watch, how we observe. If we're too close to the forest, we don't see the forest, we just see individual trees. If we're too far away, we don't see individual trees, we just see the forest. Getting the perfect distance in experience between subject-object is the critical issue for in the Mahamudra practice. И очень важен в этом моменте третий пункт учения Махамудры – это воззрение
Это подобно тому, как если мы стоим рядом с лесом, слишком близко, мы видим индивидуальные деревья, но мы не видим за ними самого леса. Если мы отойдем слишком далеко, мы увидим лес, но не увидим индивидуальных деревьев. То есть мы должны найти такое верное положение, позиционирование, когда мы вот увидим и лес, и деревья, то есть увидим вот это вот правильное соотношение субъекта и объекта. The great Indian master Chandrakirti, maybe 6th, 7th century, something like that, in his monumental work, Umalajugpa, he says, you take a woman who is infertile and can't have a child, she goes to sleep at night and she dreams she has a child, and she's filled with happiness, and then she dreams the child dies and she's filled with anguish. And then she wakes up and there's no child, and she's kind of happy that she can't have children. И вот в одном из текстов Чандракирти, написанном в VII примерно веке, там есть такая метафора. Вот возьмем, предположим, бесплодную женщину, которая ложится спать, и ей снится, что она рожает ребенка, и она счастлива, что у нее есть ребенок. Потом ребенок умирает, и ей снится, что она находится в горе по этому поводу. И вот она просыпается, сон заканчивается, ну и она как бы счастлива, что не может иметь детей. Because in reality, we never know that what we're experiencing exists in the manner of its appearance. Потому что на самом деле в реальности мы не можем понимать и видеть, что из того, что проявляется, вот существует в таком виде действительно. For instance, it's said that a sangha did a 12-year retreat in three-year increments, and after the first 3 years didn't get enlightenment, then the second still didn't get enlightenment, then the third didn't get enlightenment, and after the fourth didn't get enlightenment, so he came out of retreat. Ну вот говорится о том, что Асанга, он находился в ретрите 12 лет. Первые 3 года он не обрел просветления, вторые не обрел, третий не обрел. И вот проходит 4-е 3 года, 12 лет, он не обретает просветления и выходит из ретрита. And then he saw a dog suffering from great infestation of some kind of, parasite. И вот он видит собаку, которая чудовищно страдает от каких-то паразитов, которые пожирают ее тело. And he felt great compassion for the dog. И он испытал великое сострадание по отношению к собаке. Now his 12 years of meditation, samadhi practice and wisdom practice didn't throw him into enlightenment, but those combined with the compassion for the dog threw him into enlightenment. Вот 12 лет его практики мудрости и самадхи, они не даровали ему просветление, но в сочетании с этим состраданием к собаке он обрел просветление. And then when he fell into enlightenment, he looked at the dog and noticed, in fact, it wasn't a dog at all. It was really a Maitreya Buddha, an emanation of Maitreya Buddha. И вот когда он обрел просветление, он взглянул на собаку и увидел, что это на самом деле не пес, а Будда Матрея, проявление Будды Матреи. So that story is told for a number of purposes, but one of those purposes is the simple reality that the way we experience something is really very conditioned by our perceiving apparatus. And the deeper our wisdom, the more that experience transforms. Эту историю рассказывают по разным поводам, и одним из них является то, что мы видим, во многом определяется нашим аппаратом восприятия, и в процессе практики он меняется. So my Buddhist name is Maitreya. Мое буддийское имя Матрея. Which is a very common name in Tibetan Buddhism. Это очень распространенное имя в тибетском буддизме. But those of you who don't see me as Maitreya can just call me dog. Но те, кто не видит меня как Матрея из вас, можете звать меня псом. But you have to do it in the hip-hop, the way of a hip-hop music, like, hello, dog. Но это надо так по-рэперски меня звать. Здорово, пес. Otherwise, you can just call me Maitreya. Hello, Maitreya. Если не получается, зовите меня. Здравствуйте, Матрея. But some people may think you're bragging and trying to show that you're fully enlightened.
Ну, кто-то может подумать, что вот вы понтуетесь, показываете, что вы полностью просветлены. By revealing that, like a sangha, instead of seeing a dog when he achieved enlightenment, samaitriya. Как будто вы, как асанга, показываете, что вот вы достигли просветления, видите, как Матрею. Yeah. Попробую задать вопрос по поводу опыта и полагания на опыт во втором, по-моему, пункте. И вот этой связи, то есть, с одной стороны, опыт, на него нельзя положиться, потому что он иллюзорен и обусловлен. А во втором пункте мы, наоборот, полагаемся на опыт, как на гуру. Вот разница между, как можете прокомментировать? So he sees a contradiction. We can't rely on our experience since it's obscurated in a way, but we also have this guru that is our experience, and we have to rely on our experience as a guru. So how do these two coexist? Could you please comment on that? In the West, we have this expression, hit and miss. Sometimes you get it right, sometimes you get it wrong. Ну, у нас на Западе говорят, что вот стреляй и промахивайся. Иногда получается, иногда нет. And for that reason, I think this idea of motivation is very important. В этом плане я полагаю, что очень важна идея мотивации. The seventh Dalai Lama tells a story, putting a boot on the head of a Buddha and taking a boot off of the head of a Buddha. Both are equally good karma. Седьмой Далай-лама говорил о том, что положить Будду под ботинок и убрать ботинок с Будды, и то это хорошая карма. And it comes from a story where a man is walking through the forest and he sees a great meditator meditating, and it's raining. И эта метафора, она идет из истории о том, что вот один человек шел по лесу и шел дождь, и он увидел йогина, который медитирует. So I think he has some extra boots with him or something, so he takes a boot and puts it on the Buddha's head so his head doesn't get wet. И вот, это статуя имеется, Будда. И вот у него, видимо, был какой-то там лишний ботинок, и он положил его так наверх, чтобы Будда не намок. And a few hours later, someone else walks by, and the rain has stopped, and it's nice and dry. And this Buddha is sitting there meditating with a boot on his head. И вот несколько часов проходит, и дождь кончился, все просохло, кто-то идет мимо, и видишь, что вот, значит, Будда сидит, и у него на голове ботинок. And he thinks some really mischievous, practical joker put a boot on this Buddha's head while he was meditating to tease him, and when the Buddha comes out of his meditation, he'll be like shocked to find a boot on his head. Речь тоже про живого Будду идет. И вот он думает, что вот какой-то такой шутник дурной, значит, шел мимо, видит, Будда в медитации сидит, положил ему на голову ботинок, и вот Будда, когда выйдет из медитации, очень удивится, что у него на голове ботинок. And so he takes the boot off of his head. And so putting a boot on the head of a Buddha and taking a boot off of the head of a Buddha, both are equally Dharma practices if done with the meditation to benefit, or done with a good motivation. И поэтому как положить ботинок на голову Будды, так и снять ботинок с головы Будды, это и то, это практика дхармы, если она совершается с верной мотивацией. And the other thing is, our life is a matter of trial and error, isn't it? И кроме того, сама наша жизнь, это ведь это попытки, это ошибки. We try some things, and if they work, we continue them. If they don't work, we drop them. Мы пробуем что-то делать, если не получается, мы оставляем это, если получается, мы продолжаем. It's the same with friends, same with relationships. If a friendship deepens and goes in a positive direction, we become lifelong friends. If after a few weeks it becomes more botheration than pleasure and entertainment,
we distance ourselves from that person. Например, отношения дружбы, если мы видим, что как бы наша дружба углубляется, отношения растут, этот человек может стать нашим другом на долгие времена. А если проходит несколько недель после знакомства, и мы понимаем, что он отягощает нас, то мы отдаляемся от этого человека. So my favorite Dalai-ламы, the seventh, wrote in a verse that good friends are like a wind blowing in from a sandalwood forest. И вот один из, мой самый любимый воплощение Далай-ламы VII написал: «Хорошие друзья подобны ветру, который дует из сандалового леса». And lousy friends are like wind blowing in from a field filled with shit. А плохие друзья, они подобны ветру, который дует с поля, заполненного дерьмом. So in that way, if your friends are inspiring, or if they're just time wasters, your life is accordingly affected. So choose your friends wisely. Ну, поэтому таким образом, если ваши друзья вас вдохновляют, это одно, если они заставляют вас только тратить время, это совершенно другое, поэтому и это все влияет на вашу жизнь, поэтому выбирайте ваших друзей с мудростью. So on the one hand, nothing we experience is really what it appears to be, but on the other hand, the way things appear to us is what we have to work with, isn't it? И поэтому все, что мы испытываем, на самом деле оно не является таковым, каким мы испытываем. Но тем не менее, мы же это испытываем, мы должны с этим работать. And I think the idea is that combining these things, the guru-yoga with the bodhicitta, with sort of finding the perfect place in the middle for watching what's happening, what's not happening, the emptiness side, the apparent side, the guru-yoga, and the dedication. By doing that, we minimize tragedies and maximize successes. И вот если, как я полагаю, мы будем соединять эти 5 пунктов, то есть это гуру-йогу, это бодхичитту, это верное воззрение на то, как все проявляется, посвящение заслуг, то таким образом мы сможем максимизировать хорошее в нашей жизни и минимизировать наши ошибки. But nonetheless, we will still occasionally get things wrong. Но тем не менее, периодически мы все равно будем ошибаться. For instance, the last teaching I gave in Korea before I came here, Ну вот, например, последнее мое учение, которое я давал в Корее до того, как я приехал в Россию, a wealthy family outside of Seoul invited me to visit to give grief counseling because the daughter committed suicide. Там была богатая семья, они пригласили меня вызвали меня из Сеула в свой дом на аудиенцию посоветоваться, поскольку их дочь совершила самоубийство. And the daughter had married a Japanese fellow and was a little bit unhappy in the marriage and suffering from depression, so wanted to leave him and come home with their 10-year-old child. Дочка вышла замуж за японца, но, в общем, любовь не сложилась, и она страдала от депрессии, хотела вернуться и привезти домой 10-летнего своего ребенка. And the mother counseled the daughter that the child had a few months to go to finish the school year, so it would be good if she could sort of tough it out until the school year was finished. А мать наставляла дочь, что осталось несколько месяцев до конца учебного года в школе, и чтобы дочка подержалась, покрепилась несколько месяцев и приезжала уже, когда он закончит учебный год. And halfway into that time, the daughter committed suicide. Ну и вот на полдороги этих нескольких месяцев дочка совершила самоубийство. So we can do things with good motivations, and sometimes our good motivations don't have the desired result. Ну вот мы можем делать какие-то вещи с доброй мотивацией, да, как вот эта мать, но результаты будут плачевные у наших действий. That's just the nature of being unenlightened. Такова природа бытия непросветленным.
Now, if the mom were more enlightened, she would have said, "Come home right away." Если бы мать была более просветленная, она бы, естественно, сказала: скорее приезжай домой. So it's just a kind of a situation where our ability to give good counsel to those we love and to give moral support and so on to those we love, it is to a certain extent limited by our wisdom. И вот такова природа, что наша способность давать кому-то добрый совет, помогать кому-то словом, она ограничена нашей мудростью. And it's much nicer when we learn from our experience, if we learn from some small tragedy rather than a great tragedy like that. И, конечно, гораздо лучше, если наш опыт, мы его приобретаем из каких-то маленьких несчастий, чем вот из подобной трагедии. But whatever it is, we learn from our experience, don't we? Ну, что бы этого ни было, все мы познаем все равно на собственном опыте. And in terms of the mom, I think I gave her very good advice. А касаемо матери, я думаю, я дал ей хороший совет. For my own spiritual training, my main teacher gave me as advice that you should never pass someone without talking to them and never leave them before you make them laugh. Мой учитель для моей собственной духовной тренировки, он дал мне такой совет, чтобы, когда я кого-то обучаю, я никогда не уходил бы от них без того, чтобы заставить их рассмеяться. And by the end of the evening, the husband and the wife, the mom of the dead girl, were much more relaxed and joyful, and we went out and had dinner, and everyone was laughing and joking. И в конце того вечера отец, собственно, и мать этой девушки, они были гораздо более расслаблены. Мы вышли в ресторан, поужинали, шутили, смеялись. And in the end, everyone dies, so it's not like something unexpected. Ну и в итоге все равно же все умрут, поэтому это ожидаемо. So for that reason, in the morning, when we Buddhists, when we get up, we think, today I could die, so I should live well. And at lunch, we think, this could be my last lunch, so I better enjoy it and live a good afternoon. And in the evening, we think, this could be my last night, so I better live well. And this, maybe I'll never have another life, another night in this lifetime. Поэтому, когда мы, буддисты, просыпаемся, мы думаем, что вот, возможно, сегодня это мой последний день на земле, сегодня я умру, и надо его хорошо прожить. Когда мы доживаем до обеда, мы думаем о том, что, может быть, это мой последний обед, и надо им хорошенько насладиться. И когда мы доживаем до вечера, мы понимаем, что, может быть, это будет последняя моя ночь, и я должен прожить хорошо. One of my early books was called Death and Dying, the Tibetan Tradition. Одна из моих ранних книг называлась «Смерть и умирание в тибетской традиции». And after it came out, it was in the late 80s, 1980s. It did quite well, and my publisher organized for me to do workshops on death and dying all over the country. И она вышла в конце 80-х годов, и мой издатель организовал для меня семинары, воркшопы по всей стране по умиранию. And I did one in New York at the Open Center. И один из них проходил в Нью-Йорке в открытом центре. And after it, the Dalai-lama's representative and some other friends in town came over to visit, and we went down to the East Village to some clubs to have dinner and a few drinks. И после этого с друзьями, которые меня представил Далай-лама, мы отправились в Ист-Виллидж, в клубы перекусить, немного выпить. And I've been talking about death and dying all day. Я говорил о смерти и об умирании весь день. And we walked into a club and the band was playing a song. И вот заходим мы, значит, в клуб, и там группа играет, и они поют песню. And the name of the song was Death Can Be Fun. И название песни было «Смерть может быть веселая». And I think another one of my lamas, my gurus, he wrote a book called Happy Life, Happy Death. Один из моих учителей, он написал такую книгу «Счастливая жизнь, счастливая смерть».
But certainly, many times during our life, our happiness will be challenged, our equanimity will be challenged, our love, our compassion will be challenged, our wisdom will be challenged. Ну, разумеется, в течение жизни наша любовь, наше сострадание, наше равностное отношение, наше счастье, все это будет испытывать определенные препятствия. And we'll make mistakes, and sometimes we'll suffer from them, and sometimes those around us will suffer from them. Естественно, мы будем ошибаться, и мы будем страдать от этого, а иногда и те, кто нас окружает, будут страдать от этого. But in Buddhism, guilt is only useful in that it inspires us. It's a bad aftertaste we have from us, something we did that doesn't feel right. But once we understand what it is, we shouldn't feel guilty anymore. We should just make the adjustment to our life. Но в буддизме единственное, для чего может быть полезно чувство вины, это то, что оно дает нам понять, что что-то мы сделали не так. И после того, как мы это поняли, вину следует оставить и необходимо исправить то, что мы совершили ошибку. So in the case of this mom, she gave her daughter what she thought was very good advice. It went wrong. Naturally, she felt guilty, but for her to progress with her life, she had to go beyond that guilt. И вот если вернемся к этой матери, она дала совет своей дочери, и все пошло не так, и, естественно, она испытывала вину за это. Но для того, чтобы она могла жить дальше, могла как бы разобраться со своей жизнью, она должна была оставить эту вину. And probably everyone in this room here today, if you think back in your life, from the time you were a kid, you'll have some dozens, maybe more, of little things that you feel, I wish I would have done that differently, or I wish I would have done that better. Я думаю, каждый, кто находится в этой аудитории, у него есть что-то такое в прошлом, о чем он подумает и скажет, да, хотел бы я сделать это не так, как сделал, хотел бы я изменить свое решение. And in the Buddhist world, this is considered to be a very important part of our learning process, that we learn from our mistakes, and that feeling of, I wish I would have done that better, shouldn't make us feel guilty. It just should make us try to do it better next time. И в буддизме вот это вот ощущение, оно является очень важной частью нашего процесса обучения, потому что это чувство, хотел бы я сделать это лучше, чем сделал, оно не должно превращаться в вину, оно должно мотивировать нас на то, чтобы не совершать дальнейших ошибок, подобных в будущем. Of course, it's very nice if we can learn from other people's mistakes rather than our own mistakes. Хорошо, конечно, когда мы можем учиться на ошибках других людей, а не на своих. But on the other hand, it's equally important that when we do make mistakes, that we learn from them and become stronger and better human beings. Но, с другой стороны, очень важно, что когда мы все же совершаем ошибки, мы учимся на них, становимся сильнее, становимся лучшими людьми. I think we better finish here. It's like after 10:30. I'd like to thank all of you beautiful Polak people. Хочу вас поблагодарить, вас, замечательных поляков. Oh, I'm not in Warsaw. That was yesterday. Ах, я не в Варшаве, это же вчера было. Thank you very much. And tomorrow I may tell that most disgusting of. И завтра мы вернемся к этой отвратительной метафоре. But please bring your, like if you travel on an airplane, they put those little bags in that if you get sick, it's right there. Please bring your own bag. Okay? Вот знаете, как в самолетах летаете, там эти есть тошнильные пакеты, вот принесите с собой такой завтра. Thank you, thank you. Спасибо.